വെൽക്കം ടു മാത്തമാറ്റിക്സ് CS. കേരള സെറ്റ് എക്സാം ജനറൽ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി 14 വീഡിയോസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 2 വീഡിയോസ് ലേണിംഗ് തിയറീസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ അതുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2021 ജനുവരിയിൽ നടന്ന സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. ജനറൽ പേപ്പറിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: True education must correspond to the surrounding circumstances or it is not a healthy growth. Whose words are this? Option A, Rabindranath Tagore. Option B, Mahatma Gandhi. Option C, Dr. Radhakrishnan. Option D, Swami Vivekananda. Answer: Mahatma Gandhi. എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? True education must correspond to the surrounding circumstances or it is not a healthy growth. ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ചേഞ്ചസ് പീപ്പിൾ, പീപ്പിൾ ചേഞ്ചസ് ദ വേൾഡ്. ഹൂ സെഡ് ദിസ്? ഓപ്ഷൻ എ, പ്ലാറ്റോ. ഓപ്ഷൻ ബി, ജോൺ ഡ്യൂയി. ഓപ്ഷൻ സി, പൗലോ ഫ്രെയർ. ഓപ്ഷൻ ഡി, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. ആൻസർ ഈസ് പൗലോ ഫ്രെയർ. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ചേഞ്ചസ് ദ പീപ്പിൾ, പീപ്പിൾ ചേഞ്ചസ് ദ വേൾഡ്. ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൗലോ ഫ്രെയർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി വിച്ച് സപ്പോർട്ട്സ് ദി കൺസെപ്റ്റ് വാല്യൂ ആർ അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് അൺചേഞ്ചിങ്. ഓപ്ഷൻ എ, നാച്ചുറലിസം. ഓപ്ഷൻ ബി, ഐഡിയലിസം. ഓപ്ഷൻ സി, റിയലിസം. ഓപ്ഷൻ ഡി, പ്രാഗ്മാറ്റിസം. വാല്യൂസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വാല്യൂസ് എപ്പോഴും എന്തിലാണ്? ഐഡിയലിസത്തിലാണ്. വാല്യൂസ് ആർ അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് അൺചേഞ്ചിങ്. ഇതിലാണ്? ഐഡിയലിസത്തിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: The branch of philosophy which examines the fundamental nature of reality, including the relationship between mind and matter, between substances and attribute, and between potentiality and actuality. Option A, epistemology. Option B, aesthetics. Option C, logic. Option D, metaphysics. Answer is option D, metaphysics. Next question: the philosophical system which postulates that everything in reality system from Purusha and Prakriti. Option A, Sankhya. Option B, Nyaya. Option C, Mimamsa. Option D, Vedanta. Answer is Sankhya. Next question: a teaching approach which attempts to help students to question and challenge domination and the beliefs and practices that dominate. Option A, inductive approach. Option B, heuristic method. Option C, critical pedagogy. Option D, deductive approach. Answer is critical pedagogy. Next question: cultural modification of an individual, group or people by adapting to or borrowing traits from another culture is known as. Option A, cultural lag. Option B, cultural pluralism. Option C, assimilation. Option D, acculturation. Answer is acculturation. Next question: a kind of social differentiation whereby members of society are grouped into social economic basis depending upon their job, wealth, social status, power or income is. Option A, social stratification. Option B, social inequality. Option C, social mobility. Option D, social change. Answer is social stratification. Next question: an act to provide more effective protection of right of women guaranteed under the Constitution who are victim of assault of any kind of occurring within the family. Option A, Dowry Prohibition Act 1961, Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013, Domestic Violence Act 2005, the Indecent Representation of Women Act 1986. Answer is Domestic Violence Act 2005. Next question: a teacher holding every learner with responsibilities to high standards of performance is. Option A, teacher accountability. Option B, teacher competency. Option C, teacher capability. Option D, teacher ethics.
That's the question. A teacher holding every learner with responsibility to high standards of performance is teacher accountability. Next question. Abilities for positive and adaptive behavior that enable human to deal effectively with the demands and challenge of life are option A, teaching skills, option B, social skills, option C, life skills, option D, emotional skills. Answer is life skills. Next question. Who among the following is known as the father of client-centered therapy? Client-centered therapyയുടെ ഫാദർ കാൾ റോജേഴ്സ് ആണ്. Client-centered therapy കാൾ റോജേഴ്സ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നോക്കി നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈവൺ ബൈ ഇന്റേണൽ റിവാർഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രൈമറി മോട്ടിവേഷൻ, ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ, ഓപ്ഷൻ സി എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി സെക്കൻഡറി മോട്ടിവേഷൻ. എന്താണ് ചോദിച്ചത്? ഇന്റേണൽ റിവാർഡ്. ഇന്റേണൽ റിവാർഡ് ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. ഇന്റേണൽ റിവാർഡ് ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ. തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്റലക്ട്. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്റലക്ട് ഗിൽഫോർഡ് ആണ്. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്റലക്ട് ഗിൽഫോർഡ്. Next question. Advanced organizer is the concept put forwarded by option A, Jerome S. Bruner, option B, Jean Piaget, option C, David Ausubel, option D, Robert Gagné. Answer is David Ausubel. Advanced organizer method, David Ausubel. Next question. The tendency of a child in the pre-operational stage of cognitive development in which interference move from particular situation to particular aspect. Option A, inductive reasoning, option B, deductive reasoning, option C, critical reasoning, option D, transductive reasoning. Answer is transductive reasoning. Next question. A stable characteristic that causes a person to depict a response to any situation in one way or another way is option A, personality traits, option B, personality type, option C, personality factors, option D, personality determinants. Answer is personality trait. Next question. A task that arises at or about certain period in life in which the unsuccessful achievement of which leads inability to perform tasks associated with the next stage in life is option A, emotional task, option B, cognitive task, option C, psychological task, option D, developmental task. Answer is developmental task. Next question. A review of NPI 1986 program of action was done by option A, Yashpal Committee, option B, Hansa Mehta Committee, option C, Ramamurthy Commission, option D, National Commission for Teachers. Answer is Ramamurthy Commission. NPI 1986 program action was done by Ramamurthy Commission. Next question. Which education commission recommends the establishment of diet? Option A, Indian Education Commission, option B, University Education Commission, option C, Secondary Education Commission, option D, National Policy on Education. Answer is National Policy on Education. Diet ആണ്. Diet National Policy on Education. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസറുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.